$18. It says $13.95 on the back. J'ai dit à Francine, mais je me souviens de plus trop, c'est pas Christine. Elle m'a dit, mais c'est parce qu'elle est responsable de tout. Et je vous ai laissé un message à l'hôtel. I'm sorry, it's 15. It's plus that. Hi. Daniel. Israël. Comment ça va? Très bien. J'ai laissé mes affaires là. D'accord. Nous sommes encore pour l'instant à la bibliothèque. Est-ce que vous voulez parler Oui, oui. Oui, c'est très bien. Oui. The door's open, Isabelle. Oh, c'est ouvert? Yeah. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. This one here. You another one from Assia, or this is it? And This one? no, Algerian white, no. Okay. So we're going to. Hi, if you don't mind, just tell us your name and your job at the festival. Hi, I'm Jennifer, and I'm here to sell these books to customers when they come in. Great, and how did you get involved? Actually, I had a friend that was involved with it yesterday, and he told me the lecture was great, and he asked me to come in and try and see it for myself. And Do you know the authors? no, I don't. No, I don't. All right, great. Maybe we can talk after a little bit. We'll see how much business you've done. Yeah. We're absolutely delighted to co-sponsor this event along with two others for the Penn World Voices New York Festival of International Literature. This is the first such festival organized by Penn, the International Writers Organization, and it's a great honor to be part of it. Penn World Voices brings together 125 authors from 45 countries to celebrate world literature for 7 days of panel discussions, readings, and conversations, lasting from last Saturday to the 22nd of this month. This event is only one of many taking place around the city this week, so I hope you'll all pick up a brochure or see Penn's website for a complete schedule of the events and updates. That's penn.org/festival. Penn American Center is the largest of the 141 centers of international Penn. And Penn, as I discovered, having known the organization for many years, I only learned when helping to prepare this event that Penn is the oldest human rights organization in the world and the oldest international literary organization. Penn works to advance literature, to defend free expression, and to foster international literary fellowship. This festival seeks to raise awareness of the extraordinary breadth of literary talents available beyond our national and linguistic borders. It also hopes to open a global conversation in which the shared human concerns that are central to literature take precedence over issues of ideology or nationality. It's my great honor to welcome both Assia Djebar and Lyonel to the Maison Française. I'll give very brief introductions to each of them, and then we'll allow them to carry forward the conversation. Internationally renowned novelist and filmmaker, Assia Djebar, who lives in New York and Paris, is Silver Professor of French and Francophone Literature at NYU. But we'd like to thank her for having come back from Paris because this is her sabbatical semester, and she's come back just for this event and the other events at the festival. In her work, Djebar has explored the struggle for social emancipation, the ways history and language reinforce oppression, and the often overlooked realm of women's experience in the struggle for national independence. Assia Djebar was the first Algerian woman to be accepted at the École Normale Supérieure in Paris and published her first novel, La Soif, at the age of 20. Her works translated from French into English include So Vast a Prison, A Sister to Scheherazade, Fantasia and Algerian Cavalcade, Women of Algiers in Their Apartment, and Algerian White. This is only a portion of her. Her film La Nouvelle des Femmes du Manche Noir won the International Critics' Prize of the Biennale in Venice. Her chronicle of life in the Maghreb during the first half of the 20th century,
La Zerda ou Les Champs de l'Oubli, won the prize for Best Historical Film in Berlin in 1982. In 1996, Assia Djebar was awarded the Neustadt International Prize for contributions to world literature. She was the recipient of the Ursenar Prize for Literature in 1997 and of Germany's premier literary award, the Peace Prize of the Frankfurt Book Fair in the year 2000. That's the home team. Our guest, Lyonel Trouinout, Haitian poet, novelist, and essayist, is one of the major literary voices in the Caribbean, and he writes in both Creole and in French. Trouinout is professor of literature at the University of the Caribbean. He's co-founder of several journals and a founding member of the Haitian Writers Association. Intimately involved with the recent upheavals in his country, menaced by government agents, Trouinout was the founder of Lyonel, the collective of artists and writers which served as a major pole of democratic resistance to the Aristide government. His most recent novel, Bicentenaire, gives a harrowing picture of the situation in Haiti, 200 years after the island's independence. It pays homage to those who marched in the streets in early 2004 at peril to their lives to demand political change. Trouinout is above all an artist, however, and not merely a political activist, and Bicentenaire was a finalist for the two most important literary prizes in France. His book, Rue des Pas Perdus, translated by Linda Coverdale, who may be here, A Street of Lost Footsteps, was a finalist for the 2004 PEN Book of the Month Club Translation Prize. Other recent titles by Lyonel Trouinout include Thérèse aux Mille Morceaux and Les Enfants des Héros. We'll hear Lyonel Trouinout and Assia Djebar conversation in a few moments, but I would like to read a quote from Lyonel Trouinout from a previous discussion, which I found in an article. And his words express one of the themes of today's gathering of the PEN Festival. And I'll read them in translation, quote, "Because literature is the place where difference is expressed, but also the place where community expresses itself." And quote, "I do not write for, I write with. That of which I am certain is that I do not write alone." Unquote. I remind you that books by our guests are on sale in the lobby after the event, and I would like also to introduce Regine Joseph, who will be reading texts of the two authors in their English translation, and Daniel Sher will provide translation for the conversation. Please join me in welcoming our guests. Oui, mais je croyais qu'on voulait savoir d'abord s'il y avait des gens qui ne sont pas du tout francophones. Mais j'ai demandé, il y a des gens qui ne sont pas du tout francophones dans la salle. Ah, c'est pour que... Oui, oui, lui doit travailler. Ma première intervention, c'est en tant que lectrice du dernier livre de Lyonel Trouinout, le Bicentenaire, le titre, c'est le dernier roman qui n'est pas traduit, mais malgré tout, c'est, comment dire, je suis très heureuse en tant qu'auteur algérien d'essayer cette amorce de dialogue avec Lyonel Trouinout. Et dans Bicentenaire, ce livre qui montre une journée de manifestation pour le tricentenaire, mais qui finit très mal, qui finit dans la violence, avec les différents acteurs qui sont suivis quelques jours avant, eh bien, aurait pu se passer en Algérie, non pas 200 ans, nous n'avons pas encore 200 ans depuis l'indépendance, mais disons au milieu des années 90, c'est-à-dire seulement 30 ans après, cette manifestation aurait pu se passer de la même façon. Donc, je pense que ce qui nous réunit, c'est ce rapport d'une écriture dans la langue de l'ancien colonisateur, mais pour parler de la violence qui vient après et qui n'a plus rien à voir avec le colonisateur. My first comment will have to do with my experience as a reader of Lyonel Trouinout. His last novel, Bicentenaire, has not been translated, but it's a great pleasure for me as an Algerian writer, an Algerian author, to engage in dialogue with Lyonel.
His book described the celebrations on the eve of the third centennial of independence, and these demonstrations go awry. And this is something that could have happened in Algeria, not 200 years after independence, because our country isn't that old, but it could have well taken place in the 1990s, 30 years after independence, and the demonstrations could have ended up the same way. And I think one of the things that brings us together is the fact that we both use the language of the former colonial entity, and however the violence that occurs on the street afterwards has nothing to do with the colonial power. Et pour en terminer avec cette idée, naturellement, nous n'allons pas faire un dialogue d'histoire politique. Nous sommes là comme écrivains qui écrivons des fictions dans la langue française. Donc c'est plutôt une réflexion sur l'écriture de writing about the violence. C'est donc l'écriture sur la violence et avec cette urgence, la violence pendant qu'elle se passe ou après qu'elle se soit passée. Of course, just to finish up, naturally we're not here to discuss political history, but we're writers, we're fiction writers, and I think our comments can have to do with how we write about violence with urgency, violence as it's taking place, and violence after it has taken place. Je répondrai d'abord sur la question de la langue. La langue, pour moi, est complètement secondaire, d'autant que j'écris en créole et en français. La langue est un héritage de la colonisation. Elle nous est venue de la mauvaise façon, mais elle demeure. Le problème dans un pays comme Haïti, c'est que cette richesse qu'est le bilinguisme créole-français, nous sommes seulement quelques-uns à en bénéficier. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les Haïtiens puissent librement s'exprimer en créole et en français, que le créole devienne langue d'écriture, langue respectée, ce qui n'est pas le cas, et qu'il y ait une démocratisation du français pour qu'il n'y ait pas 100 000 Haïtiens sur 8 millions à pouvoir utiliser cette langue comme un pouvoir social. Mais en ce qui a trait à mon modeste travail d'écrivain, c'est le texte qui choisit sa langue. Et il m'est souvent arrivé de commencer un texte en français, que le texte décide d'être écrit en créole, et l'inverse aussi. I'd like to start my comments by discussing the matter of language. For me, language is a totally secondary issue, whether I write in Creole or in French. Language is the heritage of colonization, and we've got it in a sort of less than desirable fashion, but it remains with us. The wealth that bilingualism between Creole and French could entail, unfortunately, few benefit from, few enjoy. What I would like would be for there to be free expression in both Creole and French, so that Creole could be a language of prestige and a language of writing, which is not the case today. And on the other hand, I would like my countrymen to be able to freely express themselves in French, and not the situation which is currently
extent where 100,000 people out of a population of 8 million are capable of using French. But I would say that in my case, it's the text that chooses the language. It has occurred on occasion that I've started a work in French, and the text decides to be written in Creole, and vice versa. May I respond to you? Même si j'aimerais bien que l'on soit dans les textes, je voudrais dire que je suis à la fois en désaccord et en accord avec Lyonel. En désaccord parce que pour moi, la langue n'est pas indifférente, elle est importante. Et, alors, elle est importante pour le français, donc. J'écris en français, je suis heureuse maintenant d'écrire en français, mais je n'écris qu'en français. Je parle en arabe dialectal, j'ai l'oreille dans le berbère, car nous avons une base trilingue, mais je ne parle pas le berbère, sauf que mes ascendants parlaient le berbère et il s'est perdu, mais il existe, il y a une renaissance du berbère, mais l'arabe est ma langue maternelle, et ma langue affective, et pourtant j'écris en français parce que, étant donné mon âge, j'ai été à l'école dans l'Algérie coloniale, c'est pas 2 siècles donc, et donc si j'ai eu cette langue comme un luxe, comme femme, probablement en gardant mon âge, j'étais toujours on disait une musulmane. La République à l'époque était laïque, mais on disait que j'étais française musulmane, même sur ma carte d'identité. Et donc, je ne serais pas allée à l'école du tout. J'ai certes appris à écrire l'arabe, mais essentiellement le Coran. Alors, ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour dire que la langue est importante dans la mesure où, effectivement, de nos jours, la division, comme Lyonel, j'espère que tous les Algériens pourraient être bilingues ou trilingues, mais il se trouve que ceux qui écrivent littérairement en français écrivent sans tabou, écrivent quel que soit le sujet, politiquement, ou sur le plan de l'amour, ou sur le plan sexuel, écrivent sans aucune barrière intérieure. Et ceux qui écrivent littérairement, je dirais, en arabe, eh bien, l'écrivent avec l'ombre religieuse, pour ne pas dire que la plupart des livres sont des livres, effectivement, liés à la religion. Si bien que la langue, l'enseignement de l'arabe n'est pas encore au niveau de l'enseignement du français. D'où la violence. Quand on viendra à le livre, eh bien, il y a 10 ans, dans mon pays, des écrivains ont été assassinés pas tant par le contenu de ce qu'ils écrivaient, que simplement parce qu'ils étaient francophones. If you allow me to respond to Lyonel, I would like to say that I agree and disagree. For me, language is not a question of minor import. I do write in French, and I only write in French. I speak the Arabic dialect, and I have a great deal of... Yeah. And I have a memory of Berber, but I don't speak it. My ancestors spoke it, but it was lost. Now there is a renaissance of Berber, and my mother tongue is Arabic, and I feel a great deal of affection for Arabic. But French was the colonial. I studied in French because I lived in Algeria under the French colonization. And
language for me was a luxury as a woman. I was always referred to, at the time, France was a secular country, but I was always referred to as the Muslim French woman, and that's what appeared on my identity card. I did learn to write Arabic, but basically it was sections of the Quran. So I do believe that language is extremely important. And I wish, as Lyonel says, that many people in Algeria could be bilingual and even trilingual. But I would like to make this comment, that my experience is that people in Algeria who express themselves literarily in French do so without taboos. And when they discuss questions about love or sex, they do so without any internal barriers. On the other hand, those who write literarily in Arabic are affected by the religious shadow, and not to mention that most of the books have a religious connection. 10 years ago, and I must also say that the level of teaching of Arabic in my country is not at the same level as French. 10 years ago in my country, there were writers who were murdered, and they were murdered not so much because of the content of their work, but because they were francophones. Je persiste à croire qu'il faut distinguer ce qui relève des structures de pouvoir et des mécanismes de reproduction sociale à l'intérieur des sociétés et ce qui appartient à la littérature comme telle, au travail d'écriture comme tel. La situation que tu décris est une situation, je dirais, sur le commerce des langues, ou sur le pouvoir des langues, ou sur la fonction des langues à l'intérieur des sociétés. Et dans le cas d'Haïti, il y a eu cet âge historique où les textes en créole étaient des textes qui n'abordaient que certains thèmes. La langue naissait à peine à l'écriture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a même beaucoup plus de fantaisie, de variété thématique dans la poésie d'expression créole que dans la poésie d'expression française. Je crois que ça, c'est encore une affaire d'âge historique des sociétés. Maintenant, ce dont j'ai peur, c'est de constituer un fétichisme de la langue. Un fétichisme de la langue. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une propriété de la langue française de permettre aujourd'hui qu'il n'y ait plus de liberté thématique dans le cas des écrivains algériens. Et ce n'est pas une pauvreté de la langue arabe. S'il y a moins de liberté thématique, c'est une affaire d'histoire. Et l'écrivain, quand il travaille, la langue est son outil et son domaine. Mais l'écrivain ne travaille pas, à mon avis, dans une langue qui le précède. Et c'est cette distinction que je veux simplement établir. En effet, la génération d'écrivains de langue créole d'il y a 30 ans n'écrivait que sur la politique. Parce qu'écrire en créole, c'était s'opposer à la dictature de François Duvalier qui maintenait la langue française comme langue d'exclusion. Et c'était nécessaire historiquement. Aujourd'hui, que ce n'est plus le cas, les écrivains vont vers des thèmes plus variés. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce qui relève du mode de circulation, d'existence des langues dans des structures sociales déterminées, que de ce qui relève des propriétés même du langage, qui sont communes à toutes les langues. Donc il n'y a peut-être pas de désaccord entre nous sur la terminologie.
I still think that it's important to distinguish between the social situation inside a society and literature and writing. And the function of a language inside a society. Today I would have to say that in the language, the texts that are written in Creole are much more capricious, have a much greater thematic variety than those texts, and the poetry written in Creole is much more, has much more fantasy than what is written in French. This has to do with the historical age of the society. And I'd like to also talk about fetishism in the language. This is not a question of the language itself. It's not that the fact that there's more thematic liberty, more freedom for subjects in French among Algerian writers doesn't have to do with the wealth of the French language or the poverty of Arabic, but rather it has to do with a question of historical development. The language is the tool. Language is a tool and a domain for the writer. But, for example, if we look at Haiti 30 years ago, we could see that many of the Creole writers were writing about political issues. Why? Because Duvalier was using French as a language of exclusion. So therefore it was logical that they would pick Creole as a language of opposition. It was a historic need. That's not the case anymore. So now Creole language writers have a much wider selection of themes. So again, I think we need to distinguish between the social status of a language and the language's inherent characteristics, which I think is something which is common to all languages. So I would say that perhaps our disagreements are terminological and nothing more. Alors, je vais répondre avant qu'on commence à parler des textes. I think I would just like to respond before we move into actually discussing our texts. Je voudrais dire que personnellement, je ne peux parler que de mon rapport à moi après 40 ans d'écriture à l'intérieur de la langue française. Dans un premier temps, pour moi, la langue française, en tant que pour écrire de la fiction, pour écrire des romans, eh bien, me permettait de suivre le mouvement du corps féminin à l'extérieur, ce qui n'était pas du tout dans le vécu arabophone. Donc c'était déjà un acquis de cette langue, peu importe que ce soit la langue du XXe ou de Marie de France, ou de peu importe, ça devenait la mienne, simplement parce que le corps féminin bougeait. Mais ensuite, je prendrai donc, lorsqu'il y a 10 ans, il y a eu la violence, et que sur l'espace de 2 ans, 3 ans, j'ai eu des amis proches, des parents, tués à cause de la langue française, des femmes, professeurs de français assassinés, et je n'ai pu retrouver l'équilibre d'être une survivante, d'être en dehors, d'être épargnée, qu'effectivement, en prenant cette langue pour raconter, pour en faire une langue de mémoire des victimes de l'intolérance. Donc le rapport pour moi du français par rapport à la violence, quand on écrit en même temps qu'elle se passe, est quand même, ce qu'a dit Lyonel, un domaine préservé. Alors il est évident également que je pourrais aussi dire que je dialogue, avant d'écrire en français, avec beaucoup d'œuvres des grands auteurs arabes du passé, qui, eux, sont sortis des tabous et ont écrit, par exemple, actuellement, je travaille beaucoup sur Ibn Hazm, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit de l'amour, le collier de la colombe, et qui l'écrit au Xe siècle,
en arabe, avec des accents novateurs qui ne sont pas encore chez Stendhal dans de la mine. Je peux vous le dire. Alors ceci pour dire qu'il y a une richesse de l'arabe comme il y a une richesse du français, mais il est évident que j'interpelle maintenant cette richesse de ma langue maternelle, pour après probablement continuer dans mon parcours francophone. I can only speak from the perspective of my relationship, my personal relationship with French. When I start to write novels and fiction in French, I found that French allowed me to follow the female body from the outside, something which Arabic language didn't permit me to do. And this was not a question of it being 20th century French or French from Marie de France. It was my language, and that's how it worked for me. I found that the female body moved with French. 10 years ago, when violence broke out, and over a period of 2 or 3 years, I had a lot of good friends who were killed because of the French language. French teachers who were murdered. And I found at that point that the only way that I could achieve a balance was by using language as a memory, using the French language as a memory for the victims of intolerance. And I would agree that French, as Lyonel said, is a sort of domain. Right now, I can say that I've established a dialogue with many of the great Arabic writers. For example, I'm working on Ibn Hassan, his book, The Necklace of the Dove, which was written in the 10th century, using innovative accents which were not even present in Stendhal. So I can say that I'm tapping the richness of Arabic to continue my trajectory in French. Bon, là-dessus, je crois que les contextes historiques déterminent le symbolisme que peut prendre le fait d'écrire dans une langue ou dans une autre. Le bonheur d'Haïti, c'est un pays qui connaît beaucoup de malheurs, mais qui a aussi quelques petits bonheurs. Le bonheur d'Haïti, c'est qu'aujourd'hui, l'écrivain haïtien est un être très libre par rapport aux langues, contrairement par exemple à nos collègues. L'écrivain qui est très quoi? Très libre. Contrairement à nos collègues des Antilles françaises qui sont un peu coincés dans leur petit coin de créolité, parce qu'il faut qu'ils écrivent d'abord en français et qu'ils se réclament d'une autre langue. Nous ne sommes pas dans cet espace-là. Les écrivains qu'Haïti prend au sérieux, je pourrais citer, bon, vous les connaissez peut-être pas, je pourrais citer Franck Etienne, Georges Castera, Claude Pierre et Trouinout. On se rend compte que tous les écrivains importants d'Haïti, aujourd'hui vivant en Haïti, écrivent librement en français, tantôt en créole. Il n'y a donc plus de symbolisme de la langue. L'écrivain haïtien habite de cette richesse qu'est le bilinguisme, je dirais sans traumatisme, et c'est une bonne chose. Well, you know, one of the sources of happiness in Haiti, Haiti is a country with a lot of unhappiness, but it does have some flickering moments of happiness, and one of them is that the writer in Haiti today is really free to pick his language, unlike the French Antilles, where the writers are pushed into a corner with their Creole nature. If you look at the case of Haitian writers who live and write in Haiti today, you may not know them, but Franck Etienne, Castar, and myself, we write in French and Creole, going back and forth, and
we have assumed bilingualism without any trauma, and I think that's very positive. La question que je pourrais poser à Assia, c'est aussi la question du lectorat. L'un des bonheurs aussi, je dirais, de l'écrivain haïtien, l'un des bonheurs de l'écrivain haïtien, c'est qu'Haïti se prend, un peu comme Manhattan, île pour le centre du monde. Et que l'écrivain haïtien écrit tranquillement pour son millier, ses 2000 lecteurs haïtiens. Combien? 1 millier, 2000. Mais c'est suffisant pour continuer. Oui. C'est que nous n'avons pas, mais... C'est cette question que je voulais poser. Donc il y a une certaine liberté qui vient du fait qu'on ne soit pas vraiment intéressé par le... Je reviens à la situation assez étrange de nos amis de Guadeloupe ou de Martinique. Leurs querelles d'écrivains, finalement, vont se régler chez Gallimard. Nos querelles d'écrivains se règlent dans un bar à Port-au-Prince. Et ça finit là, et ça donne une certaine spécificité, une façon... c'est pas une littérature vers l'autre, quoi. C'est pas une littérature, quand je dis vers l'autre comme lecteur, c'est pas une littérature qui tend vers le marché de l'autre. Ce qui lui fait une certaine solitude, mais aussi une certaine authenticité, je dirais. I would like to ask a question regarding readership, because I think that one of the sources of happiness for Haitian writers is just like Manhattan. And we can compare the two islands. The island of Manhattan and the island of Haiti, we both think we're the center of the world. And a writer in Haiti is perfectly content to write for 2,000 readers. And she said, that's enough, and we don't have that in Algeria. And he said, that's why I find the strange situation of my confrères in Guadeloupe and Martinique to be so interesting, because if they have a dispute, a literary dispute, it has to be dealt with by the publishing company's Gallimard in Paris. Whereas if we have any literary dispute, we can handle it in Port-au-Prince. That gives us a certain degree of specificity, and our literature is not aimed at other people's markets. That gives us a certain degree of solitude, but it also gives our writing authenticity. Je suis très contente, Lyonel, que vous abordiez cela, car si je prends maintenant la comparaison Algérie-Haïti, sur un plan, je dirais, politique, quand j'ai lu Bicentenaire, je me dis, j'ai eu une espèce d'effroi, je me suis dit, nous, la violence endogène a éclaté 30 ans après l'indépendance, mais ça veut dire que dans 150 ans, en 2162, nous aurons encore la violence haïtienne chez nous. Donc, si vous voulez, j'étais un peu effrayée. Par contre, si on est dans la littérature, vous et moi, je vois simplement parce que vous venez de dire qu'il suffit, une œuvre d'écrivain se fait avec simplement 1000 ou 2000 personnes qui vivent les mêmes problèmes que vous et qui vous suivent et qui vous soutiennent comme lecteurs. Or, nous, écrivains algériens francophones, nous sommes dans un pays de 30 millions de gens, donc bien plus grand qu'Haïti, avec, disons, peut-être presque 20 millions de francophones sur les 30. Et pourtant, il n'y a pas encore d'édition, de maison d'édition authentique pour la parole littéraire francophone, inventive francophone. Si bien que la plupart des auteurs, des jeunes auteurs, écrivent pour l'autre. Et écrire pour l'autre, quelle que soit la motivation de départ, finit, qu'on le veuille ou non, dans ce cas-là, par retrouver malheureusement un certain exotisme. Je le dis, je suis femme.
Eh bien, il est évident qu'actuellement, dans la France de Gallimard ou de n'importe quelle autre maison en France, eh bien, toute femme musulmane doit parler du voile, ou tout au moins pourquoi elle ne porte pas le voile. Alors qu'évidemment, 40 ans après, vous pensez bien, j'ai bien parlé de ma mère qui a enlevé son voile pour aller voir son fils de prison en 1958, mais ça n'est plus le problème. Le problème est un problème vraiment comment on se sent en tant qu'individu. Et quand il y a 2000 personnes de votre situation qui se reconnaissent, c'est suffisant pour continuer une œuvre. Lyonel, I'm delighted that you mentioned this because when I read, when you talked about the political factors, when I read your book, Bicentenaire, and I read about the violence, I felt a cold wave of cold run up my spine, and I thought that we could have the year 2062, 150 years after independence, we could have Haitian-type violence in Algeria. And I was very alarmed. But I want to comment on what you said about your relationship to literature and your work as a writer. You commented that you could have 1,000 or 2,000 readers who share the same problems as you do and who support you, and that's enough. In Algeria, we have a population of 30 million, of which is substantially more than Haiti. We have 20 million of those who are French speakers. And nevertheless, despite that, we don't have an authentic publishing industry for people who are writing in Algeria in French. Young writers who are writing now in French in Algeria are writing for someone else. They're writing for another market. And whenever your motivation is to write for some other market, you fall prey to a certain exoticism. For example, right now, being a Muslim woman writing in France, if you're writing for Gallimard or any other publishing house, what they want you to discuss is why a Muslim woman would wear the veil, or why she wouldn't wear the veil. Well, in my novel, I discussed about 40 years ago in 1958, my mother went to visit her son, my brother, in jails throughout France, taking off the veil. But that's not the problem anymore. The question is how you feel as an individual. And if you have 2,000 readers who feel the same way you do, that's enough to continue your literary path. I just want you to know that I'm not going to light up my cigarette. I'm having it here for security reasons. So could we go and read, engage in reading our texts right now? Alors, je lis un texte français, je lisais un texte français, et après, on lit deux textes en anglais. Non, je crois que c'est mieux de faire français-anglais, français-anglais. D'accord. So each person will read a text in French, and then there will be the reading of a parallel text in English, which may or may not be the translation of the French text. Je lis en français. Je lis en français. Dans le blanc de l'Algérie, pour moi, le français m'a été précieux comme langue d'écriture, puisque ça m'a permis de garder mémoire de mes amis disparus, et notamment de mes confrères tués. I'm going to read now from Le Blanc de l'Algérie, Algeria White, where French was very precious to me because it was a way of paying homage to my friends who disappeared and my
my colleagues who were murdered. J'ai choisi donc la mort de Youssef Septi. C'est un nom d'un poète qui n'est pas du tout connu, pas beaucoup en France et pas du tout ici, mais que j'ai connu, qui était un ami, mais surtout qui était lui, poète en français et en arabe. I've chosen the case of Youssef Septi. He was a poet who wasn't that well known in France, and not at all here, but he was a friend, and he wrote both in Arabic and in French. Il va bientôt terminer sa 50e année, le poète. Il reste toujours frêle, le visage aigu, la même barbiche fine, les yeux immenses, élargis de fièvre, traversés parfois d'un éclair de tendresse. Encore du jeune homme qu'il fut, de ce charme d'autrefois en lui, encore sa sensibilité exacerbée, une pensée devenue plus exigeante, de se débattre indéfiniment contre la stérilité bureaucratique, contre de nouveaux monstres soudain apparus. Quelquefois, Septi a le verbe excessif, lui, l'ami des humbles, des inconnus sur la route, et des étudiants ardents qui le vénèrent, du moins les plus purs comme lui, qui attendent de lui un savoir, pas seulement. Il donne des cours de sociologie rurale dans un arabe clair, nerveux, précis. Cette langue est désormais celle de sa poésie aussi. Depuis peu, une parole véhémente, écorchée, parfois querelleuse. Il est tendre, Youssef, dur et tendre, dur comme un diamant brisé et plutôt que tendre, transparent. Une jeunesse préservée, comme 20 ans auparavant au temps de la bande à Sénac, quand de multiples jeunes gens, confiants et fous de poésie, célébraient en vrac la poésie algérienne et la révolution agraire. Une jeunesse conservée, mais où subsiste surtout la souffrance de l'enfant né en pleine guerre dans l'Est algérien et grandi en zone interdite. 20 ans après, il se laisse emporter ces derniers temps, parfois contre ses collègues ou même contre ses amis. Surtout, il entretient une étrange ironie contre les francisins. Il appelle ainsi assez durement les intellectuels francophones, comme s'il humait chez certains d'entre eux un esprit de caste. Lui, il demeure toujours au centre des risques, il perçoit les moindres craquements, il pressent l'explosion sourde, il dénonce une utilisation du français qui ne, entre guillemets, qui ne serait pas langue de civilisation, mais simple bavardage et palabres. Il appelle parfois certains les mutants en la langue française. Il n'hésite pas à attaquer l'un ou l'autre des écrivains connus. Il est poète d'abord, Septi. Il est incorruptible et sous son apparence physique vulnérable, il est invulnérable à la recherche des louanges, du succès. Il ne se prête jamais, en cela d'ailleurs, plutôt soupçonneux. Le possède un feu à la Saint-Just, lui dont des écrivains arabophones plus habiles savent utiliser le travail acharné, la patience. Youssef Septi, me dit une de ses premières amies, sociologue comme lui. Youssef parlait, s'impliquait avec une telle véhémence, je le sentais toujours comme une bougie, frêle comme elle, bien sûr, mais surtout se consumant à tout instant. Il se brûlait lui-même, il s'épuisait à force de sincérité. J'ajoutais soudain, à force de solitude, oui, convint-elle, de solitude aussi. Il est d'abord poète, Youssef. Il disait, la poésie n'est pas seulement de mots, elle est une modalité d'être. En 92, en 93, il a des amis et des ennemis. Personne, pourtant, n'aurait songé que son meurtre. Dites-le donc tout haut, amis, à quoi sert de tuer un poète? Ils l'ont achevé de nuit. Une longue nuit sous le tableau, une reproduction d'assez grand format des exécutions du 3 mai de Goya. Sur le mur donc, les fusilleurs n'en finissent pas de fusiller. Les victimes, les bras levés, la face stupéfaite, ne cessent de s'envoler sur le mur. Cette nuit du lundi 27 décembre, 48 heures après la nuit de Noël, ils sont entrés, 3 jeunes inconnus, dans la petite maison, le logement du temps des Français, du garde champêtre. Les voisins au premier, Septi en bas. Ils dormaient, ils n'ont pas fini
dans le fracas, la lutte sourde et un grognement de fauve, de le cerner. Une fois ses grands yeux ouverts, lui peut-être encore endormi, lui se disant lentement, c'est un cauchemar dont je vais dans un instant me réveiller. En se murmurant, c'est un poème en action qui se fait et se défait. C'est un poème noir, se répétant comme dans un de ses derniers textes, de cela qui est le diable, qui est l'ange, ou l'ange jouant le diable et vice-versa. L'un des trois assaillants a craché quelques phrases. Ainsi, aux étudiants, tu dis et tu redis, et tu t'en vantes, que tu ne crois pas en Dieu, que tu ne crois pas en son prophète, tu le proclames dans tes cours, tu t'en vantes, tu n'es qu'un relax. Et ces petits souriraient presque de se rappeler ses anathèmes en un si bel arabe, sa poésie en effet, en même temps que sa vérité. La beauté de l'anathème, la faire sentir à ces jeunes esprits, filles et garçons, et que ce soit sur la trace de El-Mutannabi ou d'Abou al-Ala al-Ma'ali, les grands poètes téméraires de notre héritage arabe. Ce monde bref où Youssef Septi vogue dans les océans passés de la grande poésie, et le second bourreau, nous appliquons donc la sentence. Les yeux immenses de Septi fixent la lame dans la main de l'exécuteur. Un lointain début de poème d'il y a au moins 20 ans ou davantage, il pressentait donc cette nuit de décembre. Je suis né dans l'enfer, j'ai vécu dans l'enfer, et l'enfer est né en moi. L'enfer et la folie, le titre du recueil avait fait peur aux bureaucrates des éditions nationales, plus de 10 années dans un tiroir. Youssef soudain, en glissant du lit, échappe aux inconnus, il lutte, il tente de s'approcher de la porte, timide et lutte farouche dans la chambre, les meubles se renversent, le fracas du choc, les deux tueurs s'étonnent de cette virevolte, le troisième était sorti un court instant aux allées, mais ils font peut-être semblant de lui laisser l'espoir d'échapper avant que d'un coup il le plaque sur le lit, de son seul poignard dans la main droite, le plus décidé des deux les gorge. Les yeux de Youssef restent grands ouverts tout le long de l'interminable rame, etc. Le deuxième extrait, il faut dire aussi que c'est aussi du documentaire en quelque sorte. C'est bien l'histoire d'une Algérienne et d'une Polonaise. We must say that the second extract is also documentary. It's the story of an Algerian woman and a Polish woman. It's actually the story of Saïd Ibn. Pardon, Saïd Ibn? Non, c'est à partir... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Ah oui, c'est oui. Non, alors je m'excuse, c'est ça. Je vous l'ai donné au début. Alors, c'est une erreur. Alors que c'est aussi un journaliste qui a été tué. That was a mistake. It is also the story of a journalist who was killed. Just reading. On Thursday, the 1st of December 1994, Saïd Mikber's daily column appeared in the Matin. The master of political humor targets a leader of the future opposition whom he attacks, but more than the object of the polemic itself, it is, as so often with Mikber, the deadly commentary that gives it flavor. Mary declared, presidential elections are a false solution. Is he right? Would it not have been better for him to say, presidential elections are the wrong solution? And Mikber, no dummy, hit the nail on the head. The title of his column is Mesbah Jah, that isn't to say the nail, hit by the popular Algerian hero and expert with words of mockery, Jah. A false solution and the wrong solution are not, he explains, the same thing at all. A false solution is a solution that has nothing to do with the problem posed, while a wrong solution does not solve the problem at hand. Mikber maintains that the taste for precision he seems to have gotten from his scientific training.
Then he concludes, concealing his bitterness a little, all to say that the end of our tunnel will start to be visible when the true problem has been ascertained. The next day is Friday, the day set aside for Islamic prayer, and for the past 20 years now, the official weekend in Algeria. It is also a day without newspapers. I can very well imagine that Saïd Mekbel, that day, did not leave his little villa on the outskirts of Algiers where he lives, the house of a civil servant, which he occupies through his position as a manager of the National Gas and Electric Company, where he has made almost his entire career. More than a hobby, journalism is his sin, his drug, and his oxygen. For the past few months, he has been living there alone. His wife, who is French, and his two boys, both students, could no longer, almost 2 years now, deal with the death threats Saïd repeatedly receives by mail and by phone. He urged them to leave, took them to the airport, went back to lock himself in his lair, where he has installed and controlled safety devices with maniacal precision. Furthermore, he is thereafter a full-time journalist. He assumes the direction of the newspaper, working with a team of young people who revere him for his warmth, his generosity, and his predilection for half-gentle banter. Every morning, when he goes to the paper, and every evening, when he comes home, it is this round trip that poses the most likely risk of being targeted and attacked. This Friday, then, he must not have left his house. He would have spoken on the phone with his family, then perhaps with his friends in Algiers. Toward the end of the day, after having looked after his dogs and stilled his desire to go out for a little. In the neighborhood, in the village, it is such a beautiful day, the December light, the first departures of flocks of swifts in the sky. What else? An intangible nostalgia or the sweetness of solitude, he doesn't know. He sat down at his table and began to write his next column. He doesn't understand. Usually, he is concise from the very start. Brevity and intensity come to him right away. And now, this must not be a good day. He writes, and decidedly finds this column a bit long. Yes, really too long. That is not his ordinary trademark. A bit more, and he'd call himself chatty. Something he really doesn't like. He always felt that chatter and verbosity have destroyed this country, have brought it out of its innate culture. His text is, in fact, original in its rhythm and reasoning. But it is as if he wanted to double its length in the next publication, as if suddenly he had so very much to say, but why? He doesn't finish the column. Not that he's unhappy with it, no, but he feels his regular habits have been upset. Oh well, he won't hand the article in tomorrow, he'll wait for the day after. On Saturday, the 3rd of December, he goes to work, leaving the unfinished text on his desk. On the afternoon of the same day, a major demonstration by many French and immigrant associations in solidarity with Algeria is announced in Paris. That would do our hearts good, someone says in the group, crowding into the director's office at the Matin. A little after 12, Mekbel decides to have lunch with 2 young co-workers at the small restaurant next to the office. Soon after, 2 young strangers come to Saïd Mekbel's table, and one after the other put 2 bullets in his head. He is the 27th journalist to be assassinated since the 12th of May 93, when Taha Jaout was the first victim. On the small desk, Saïd's last questions lie waiting. I would like to know, he had begun, not thinking that this was the day before his death. Who is going to kill me? But is that what I would like to know first and foremost? Because there are other questions, perhaps more important ones. For example, how will I be killed? And why are they going to kill me? When are they going to kill me? I notice I'm not using the word assassinate. Why? No doubt because whether assassinating or killing, the result is the same. In either case, I end up at the bottom
of the same hole in the ground. Thus, on this last Friday, Said lets his pen run as it follows his inner dialogue. What I like in this man of the pen, whom I met only once, spending a whole afternoon at his house with his family, laughing, silent, of a tenderness he could not hide beneath his apparent timidity. What characterizes him in this procession, of which he is the last member, is his love of words. Words in any language, French, Arabic, and Berber words, his penchant for wordplay, subtle and sometimes facile, but pure play. Oh yes, truly pure play, especially if he had lived somewhere other than Algeria. Or precisely because he lived in Algeria, because he recognized himself in the legendary character of this land, with his dreaded humor, Djebar, the new Djebar, the falsely naive one, and beyond desperate, and actually laughing because of that and making others laugh. And I come back to his patient curiosity, moving along step by step, fitting one question after the other, as if he were savoring each stop along the path of his quest, albeit with his funeral coloring. To kill or to assassinate? I'll go for the kill. It's short, quick, of movement in 2 beats, like bang bang. While assassinate is complicated, is looking for difficulties, calling for the butcher's knife, several movements laden with hatred and cruelty. Then, in addition, if you add savagely assassinated, or most cowardly and savagely, no. In the final analysis, I prefer kill. It should hurt less. Assassinate is made for the reader, for his imagination. Do I really have to read? We still have a quarter of an hour. Je vais vous lire le prologue de Vous n'est pas perdu, qui est un roman dans lequel je mets face à face dans une nuit fictive l'ancienne formule du dictateur François Duvalier, la plus récente Jean-Bertrand Aristide, et c'est un peu la nuit de l'horreur, la nuit de la violence. Et cette nuit, ce qui se passe, j'ai réuni dans une nuit tout ce que j'ai pu retenir d'anecdotes de violence dans la vie politique haïtienne. L'histoire est racontée par 3 personnages. Une mère maquerelle, tenancière de bordel, qui est à mon avis le personnage le plus sympathique du livre. Un chauffeur de taxi et un jeune intellectuel qui travaille dans la fonction publique. Donc je vais vous lire l'introduction à ce petit livre d'horreur. I'm going to read a section from the prologue of my book, The Street of the Lost Steps, where in the fictitious events of one evening I tried to put face to face the regime of Duvalier and the forces of Jean-Bertrand Aristide, and in a concentrated night of violence, where I tried to bring together all the anecdotal material that I had come into contact with regarding the violence. And there are three main characters in the book. The Mère Maquerelle, the brothel owner, who I think is perhaps the most sympathetic character. There's also a taxi driver, and there is a young intellectual.
And so I'm going to read a brief extract from the prologue of this small book of horror. Voilà, monsieur. Cela commença par un grand coup de vent, forcément. Toutes nos histoires commencent par des coups de vent, comme un tourbillon de légendes paresseuses. Amoncellement d'oiseaux oisifs, nous sommes les nains du mémorable, les meilleurs artisans de la contrefaçon. Un coup de vent par-ci, un coup de vent par-là, nous procédons par divination, cumul de bribes incantatoires. Notre histoire est un juste au corps, un étouffoir, un grand feu qui brûle, un calypso d'apocalypse menant campagne touristique. Mesdames, messieurs, venez y voir. Ce n'est pas un pays ici, mais fabrique d'échouages épiques, un lieu-dit, un herbage, précipice pour danseurs de cordes, qu'on les maillards aveugles nés avec la folie des grandeurs, salaises rances, jarres sous terre, poudre de terre à rabattre le caquet des montagnes en bonne mesure comestibles, pour gueules en croix d'enfants malades, accroupis dans l'attente de folles épiphanies, se tenant mal, noyés pareils, englués dans leur mare au diable. Alors, toutes nos histoires commencent par de grands coups de vent, pour donner le change au néant, faire peau-il d'âne sur la carte. Il faut croire qu'il est encore lave à remuer dans la terre, naissance possible, latence, dormance d'oiseaux boudeurs à charge de revanche d'ailes, d'histoire humaine menant grand bruit en Dolby tropical, tambourine, Toyota, l'auto-créole, fruit de la passion, chansonnette pour poupées fragiles, dans la glace, tous les garçons et les filles de mon âge, I'm bad, bad, bad. Ce sont des histoires aux mille bruits, aux couleurs fortes et aveugles, aux odeurs d'alcaline, de confiture d'abricot. Oui, cela commença un jour d'avril, aux funérailles du président, même que le vent éparpilla les 15 pages du discours en papier glacé du ministre de l'Information, et que les soldats effrayés abandonnèrent leurs fusils et se réfugièrent dans les boutiques de cordonniers de la rue de l'Enterrement, et que les 9 évêques des 9 diocèses, des 9 départements géographiques, prirent leurs vieilles jambes de dignitaires à leur cou, de concussionnaires, resserrèrent de leurs mains plus poisseuses encore que d'habitude leurs habits de cérémonie pour courir vers la cathédrale, tandis qu'un grand chanteur de charme, avec une tête de portier de grand hôtel, clamait les louanges du grand dictateur, décédé vivant éternellement. Salut à toi, Père fondateur, à l'unisson brisé des cohortes faméliques, des enfants trouvés, de l'Association nationale des fils de miliciens, du club des filles mères révolutionnaires, réfugiées derrière les tombeaux du cimetière principal. Oui, pardon, tout commença avec ce vent d'avril qui nous fit croire que c'en était fini de la dictature. Alors ce passage correspond aux funérailles de François Duvalier. That passage I just read corresponds to the burial ceremony for François Duvalier. Et on croyait que c'était fini, mais on s'était trompé. Oui, tout commença avec ce vent d'avril qui nous fit croire que c'en était fini de la dictature. Les poètes voyaient déjà les chevaux de l'avant-jour courir les grands espaces ouverts par le vent. L'âme hautaine de Boyo faire pirouette de femmes libérées au sommet du pic Macaya. Camarades, frères preneurs, sans chamaille ni conciliabule, les gens s'embrassaient dans les rues comme en 1934, à la fin de la première occupation. Elles sont belles, les photos de la fin de l'occupation. Même en noir et blanc, on voit les couleurs du drapeau. Les arbres riaient, les femmes jetaient de l'eau et du sel sur les routes. Leurs époux, leurs fils, leurs fiancés, tous chantaient Never Again. Il y en a même une sur laquelle ma mère souriait. C'est l'image la plus vivante que je garderai d'elle, l'éclosion d'une reine chanterelle. Elle avait 34 ans en 1934 et pas un cheveu gris, pas une ride. Tout en elle avait été préservé en fonction de ce grand moment. Maintenant que les Américains sont revenus, elle ne bouge plus, elle ne rit plus. Sa mémoire s'est perdue. Elle ne parle plus que dans ce matin de 1934. Elle ne sait pas qu'ils sont revenus ou fait semblant de ne pas savoir qu'ils ont installé des barbelés au bas de la rue des Miracles,
que des enfants leur courent après sur la grande rue, sur les 10 kilomètres de la route de Delma, dans les sentiers, que des vieillards leur font des sourires de leurs dents gâtées, que des jeunes filles se sont belles pour eux. Je crois que je vais m'arrêter là. I'm the translator, and that was an incredibly difficult job. I had a ball with it, and I just love it. Would it be all right? Sure, the passage I was given was this one. It's not from that book? It is from this book, but it's a different passage. So I was given to read. So, All right, now if you prepared wanted it. to read this passage, you can read the passage that you just read. No, if you prepared it, that's fine. The passage from Djebar was given to me this morning, right Okay. 2 minutes before we started. So, I apologize for that. Me, I'll tell you, my ladies and gentlemen. Up country, I've seen the sun bend down at the foot of Mont Lassos, take a quick dip, and play the young gallant in water, whose queen only oasters and those healed by a miracle have seen in their dreams. In the market at Jacmel, I've seen coarse cloth panties air their colors in the candor of shop displays, set dancing by every teasing breeze in an early morning carnival of female destitution. Like you, I've rubbed my wounds with the sulfur of stinking springs, capered in sprightly hope beneath the falls of Ville Bonheur, taken a bath of bliss and promise in the Saint-Jacques mud pit. I'll tell you, my ladies and gentlemen, I'm just a babbling old woman, an old whore in exile in her failing memory and her big empty house. Yesterday, good in bed, in good health, with a good head for business. What does it matter what I was? What's left? What has never changed? Worse than yours or crab lice, worse than anything, worse than you yourselves, my ladies and gentlemen. Because it's what feeds you and makes you the way you are, is poverty. So allow me to spit on your flags and the parades, on your titles and your slogan, in the name of bread, on your hatreds and your lies, in the name of bread, on the rats you become when you feel like biting and breathing, on the suffering of those with nothing to bite into and no breath to breathe, in the name of bread, on your diatribes, on your star speakers and crowd pleasers, on the gold braid promotions you invent for yourselves, because if you lie long enough, you wind up believing the lie is true. You end up telling yourself, it's not so bad, it's okay. They've seen worse, and anyway, you can change them overnight. Change their habits of abstinence, now enough this, and swiftness of that. So then, from prophet to prophet, dictator to dictator, you just need to fling salt under their tongues to fool their thirst. Toss them a few living souls to kill, or dead ones to mourn. Some official documents glittering with fool's gold heroism. A square, a statuette, a grim-cracked mausoleum in memory of somebody or other so great and so ordinary, dictator, deceased, forever immortal. Allow me to spit on your monuments in the name of bread. You're not even fucking capable of giving them fountains with running water. So true it is, my ladies and gentlemen, that you've nothing to offer them but orgies of apocalypse, the Jeremiahs of a consumptive, and your two-faced hypocrisy that makes mincemeat of their despair. And they're like stray dogs with no more room to stray in because poverty takes up all the space, leaving them only the odd corner where,
With lip waves you take for hurrahs. They chase away flies so as not to lose the illusion of their arms. And mime planting songs while waiting for the day when they'll rush up, demanding justice from hunger and your lies in the name of bread. Believe me on this, my fine ladies and gentlemen, it isn't just Don Cristobal whom the winds will hurl into the sea. But here I am, talking like you, I who've never thrown anything away, because everything always seemed to be worth keeping. The smells of men, of perfumes, of bread above all. The little gifts, sweet nothings from lovers you'll never see again. The fountain pen of an elderly writer who stayed up, holed up in Melanie's room for 8 days. Old coins, so heavy their weight in your hand gives you the heady feeling of riches. All the memories, even the forgotten ones, because forgetting is a form of remembrance. No, I have nothing to toss into the sea. Not even you, my good ladies and gentlemen. And then the sea, when she is angry, she settles her own scores. She comes and gets what she needs with 300 billion waves. They say the occupation troops are doing important research out there. They've already fished up the statue of Don Cristobal. Peace to his soul. Peace to yours, my ladies and gentlemen. Everything is ready for the parade. The dead, the righteous, the living, minus the bread. I'm going to give Lyonel the floor because I've spoken too much. J'aimerais juste dire pardon, une chose sur la violence. C'est vrai que quand on vient de pays comme Haïti ou l'Algérie, des pays qui ont été victimes de cette agression qu'a été la colonisation et qui aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, sont en train de se chercher, de se constituer, on a tendance à réduire ce que nous écrivons à des écrits sur la violence ou à réduire la réalité de nos pays à une réalité de violence. C'est vrai que j'écris beaucoup, je ne dirais pas sur la violence, mais avec la violence que je vois, parce qu'on écrit avec le regard. Avec le regard. Mais ce serait mauvais pour un lecteur new-yorkais ou parisien de prendre cette violence qui est présente dans nos romans pour un nouvel exotisme. Ce n'est là qu'un aspect de la réalité de nos pays. Ce sont aussi des pays où l'on vit, où l'on aime, où l'on fait l'amour, où l'on boit, où l'on chante. Donc, je voulais juste dire ça. Comme précaution adressée à vous, comme précaution adressée aussi à moi, pour ne pas verser dans un nouvel exotisme, remplacer les cocotiers par les cadavres. I'd just like to make a brief comment about violence. It's true that when you come from countries like Algeria or Haiti that were victims of colonization and which are currently searching for themselves and developing a being, there is a tendency to try to reduce the reality of our countries to a reality of violence. I write about, it's not, I reflect violence in my work because one writes with one's gaze. But it would be a mistake for a New York or a Parisian reader to
view this violence as a sort of new exoticism. Violence is one aspect of the reality of my country, a country where one lives, where one makes love, where one drinks, and where one sings. And so I say this as a cautionary word, both to you, the reader, and to me, the writer, so that I will not replace cocoa trees with cadavers. Djebar and Lyonel Trouinout. I'd like to invite you all to come back at 2 o'clock if you're free for another discussion. This one between American novelist Siri Hustvedt and we say French novelist Nancy Houston, but Nancy Houston was brought up in Anglophone Canada and became a writer in French. They are both novelists who are also serious nonfiction writers and essays on the arts and other more topical issues. It should be an interesting discussion. I think we'll return to it. Merci à vous. Convaincu ensuite, c'est J'ai publié avec je crois qu'on était ensemble quelques années. Je me souviens plus, peut-être à la fois du livre, c'est possible. Je vais fumer une cigarette. D'accord. Merci beaucoup.